Hola, mi nombre es Fátima y Kanani me ha ayudado mucho en cuestión de solos y grupo, y esta clase de teoría ahora me sirvió mucho para mí, para checar todos los detalles que yo tenía duda, y pues me encanta su estilo, me gusta cómo es ella y es una muy buena bailarina, y yo creo que México está orgullosa de tenerla aquí. Hi, my name is Grishel Medina, and I dance for Devoro Ori in America, California. And doing Kanani's workshop, she has taught me how to feel sexy and powerful when I dance, which I'm still working on. Hi, my name is Kristen Roth. I am a part of Tevarua Ori in the US, and Kanani has contributed to my dance experience by just reminding me that it's okay to just let dance free me and to not be limited to, being concerned about what I'm going to do in soloing, and just realizing that whatever comes to mind and whatever comes from my heart is what's best when I dance.